Pour coudre un projet à la main rapidement, j'utilise un point que j'appelle le point avant double. Je commence par utiliser un point avant. Je pique et je ressors plusieurs fois à la suite avant de tirer mon aiguille, car ça fait gagner du temps. Quand j'ai terminé ma ligne, je repars dans l'autre sens en piquant mon aiguille juste avant un point de couture et en ressortant juste après. Et ainsi de suite. C'est une technique plus solide qu'un point avant classique et plus rapide qu'un point arrière.